Hello students, today we will discuss the important question on the basis of 11th class chemistry chapter some basic concept of chemistry first chapter the basic the important question है वो डिस्कस करने जा रहे हैं सो स्टार्ट करते हैं सब तो फर्स्ट जिस तरह what do you mean by significant figures एक significant figure फर्स्ट चैप्टर ਜਿਹੜਾ +1 क्लास chemistry ਦਾ most important है significant figures ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆ significant figures are the total number of digits including the last one, so its value is doubtful and in the number used to express the physical quantity is called as a number of significant figures. For example, the reading 24.84 centimeter having the three certain digit 2, 4, 8 and one doubtful digit 4 has so total has 4 significant figures. ठीक है, इस तरह आप significant figure count करा करांगे. So rules की है इधर ਲਈ first rule है accept the zero all the digits 1 to 9 are significant. For example, 4.25 has 3 significant figures and 7 1.435 have 5 significant figure and all digits are significant including 0 if 0 appear between non-zero. This is the second rule. And first rule, accept 0 all the digits are significant and all digits are significant including the 0 if 0 appear in the between the non-zero digit. For example, 4.02 has 3 significant figure, 4.005 has 4 significant figure and 6.0042 has 5 significant figures. Okay, this is second rule. Now next one is third rule, zeros to the left of the first non-zero digit in a number are not significant. Zeros to the left of the first non-zero digit in the number are not significant and they merely indicate the position of the decimal point. For example, 0.428 has 3 significant figures and 0.054 has 2 significant figures and 0.0006 has 1 significant figure. सो इस रूल के अकॉर्डिंग कि जीरो जिन्नी भी अगर नॉन जीरो डिजिट तो पहला जीरोज लगियां होणगियां ਉਹਦੀ लेफ्ट साइड ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੈਸੀਮਲ ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਦੇ ਆਲ ਆਰ नॉट सिग्निफिकेंट. ठीक है, उन्होंने काउंट नहीं करांगे आप. ठीक है, टोटल सिग्निफिकेंट फिगर ਜਿਹੜਾ नॉन जीरो डिजिट होएगा सिर्फ. ठीक है, नो नेक्स्ट वन इज द फोर्थ रूल है जीरोज टू द राइट ऑफ डेसीमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट. अगर जीरो लास्ट ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 42.0 हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, 42.00 has 4 significant figure and 42.000 has 5 significant figure. ये सारे significant figures होंगे. ठीक है, तो next is the in exponential notation the numerical the portion that gives the number of significant figures. numerical portion ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ significant figure total count किस तरह करांगे ਆਪਾਂ. For example, 1.58 multiple 10 raised to minus 1 has the 3 significant figures. मतलब कि ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਕੇਟਿੰਗ 0 10 ਦੀ ਪਾਵਰ ਇਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਗਨੀਫਿਕੈਂਟ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ. ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਪੋਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੋਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦ numerical portion gives the number of significant figure. 1.58 has 3 significant figure. Similarly, 4.243 10 raised to 5 has 4 significant figures and 3.24 multiplied 10 raised to 7 thus these are 3 significant figures. मतलब 10 raised to power does not participate in the significant figures. ठीक है, now what do you understand by the rounding of the rules of rounding of the non-significant figures in the measurement are as under. If the significant if the digit following the last digit to be retained is less than 5, the last digit is left unchanged. 4.22 is a round off to 4.2 and 4.14 is round off to 4.1 and 4.34 round off to 4.3. Similarly, if the last digit happen to be 5, 4.335, then digit before the 5 is checked whether it is odd or even. If the odd, then it is increased by 1. 4.335 is round off of 4.34 and 15.275, that is a round off of 15.28. If the digit before the 5 is even, then it is retained as such. 14.145 is rounded off to the 14.14. ठीक है, 6.225 is rounded off 6.22 and 0.085 is rounded off to the 0.08. And if the last digit is greater than 5, the last digit to be retained by increase by
Example 2.26 is round off of 2.3, and 4.68 is round off to 4.7, and 16.59 is round off to 16.6. Now for example, express the following in significant notations. 0.0048 can be written as 4.8 multiplied 10 raised to power minus 3. ठीक है, this is a significant notation. And next 234 multiply 000, and it can be written as 2.34 multiplied 10 raised to power 5. So next 8008 significant notation, 8.008 multiplied 10 raised to power 3. Similarly 500.0 and 5.000 multiplied 10 raised to power 2. Similarly last 6.0012 multiplied 10 raised to power 0. This is the scientific notation that will give the 10 raised to power value. ठीक है. Now next one is the state the number of significant figure in each of the following. For example 2.653 multiply 10 raised to power 4 has 4 significant figures. ठीक है, because in the exponential notation the numerical portion gives the number of significant figures. ठीक है, इस तरह आप significant figure calculate करांगे. ठीक है जी. तो नेक्स्ट आप स्टार्ट करते हैं हम, दैट इज़ द मेन SI यूनिट्स. नो व्हाट इज़ द SI यूनिट? ठीक है, that is a system of unit. It is the latest and the most scientific system of units is called as the international system of units, SI units. ठीक है, the system was adopted by the General Conference of Wien and Measure in October 1960. The system is used throughout the world, and the SI units of 7 basic unit. ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬੇਸਿਕ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ. ਲੈਂਥ, ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਲੈਂਥ यूनिट दैट इज ए मीटर एंड सिंबल स्मॉल m. नेक्स्ट मास है किलोग्राम यूनिट एंड सिंबल दैट इज ए kg. नेक्स्ट टाइम डिनोटेड यूनिट दैट इज ए सेकेंड एंड सिंबल स्मॉल s. नेक्स्ट इलेक्ट्रिक करंट दैट इज ए एम्पियर एंड सिंबल इज कैपिटल A. नेक्स्ट टेम्परेचर दैट इज ए केल्विन एंड डिनोटेड बाय सिंबल कैपिटल K. अमाउंट ऑफ सबस्टेंस दैट इज ए मोल, MOL सिंबल. luminescence intensity that is a candela unit. ठीक है, and symbol that is a small cd. These are the basic unit. ठीक है. Similarly the SI units of mass, SI unit of mass is kilogram, and 1 mole of any substance is called as a molar mass. Unit of molar mass is gram per mole or kg per mole can be written. ठीक है, अगर साढ़े को बेसिक टर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ कुछ बेसिक टर्म है इंपॉर्टेंट है. 1 micro, 1 deca, 1 mega, 1 giga and 1 femto. And the correct answer of 1 micro is 10 raised to power minus 6, 1 mega 10 raised to power 6, femto 10 raised to power minus 15, deca 10 raised to power 10 as it is 10 raised to power 1, and giga 10 raised to power 9. ठीक है, this is the formula. Next topic आ जाता है एक important, that is a derived units. Now what are derived units? That is also called a dimensional analysis. ठीक है, ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਹੋਏਗੀ that can be written in the detail form and will give the value of whole units. ठीक है, for example let's discuss the terms. First, physical quantity units है, symbol of unit है, and definition of SI basic unit. Next is the dimensional analysis. First, this is area, and it can be written as length into breadth, inch, and the units that is a square meter, symbol of unit that is a meter square, and definition of SI basic unit that is a meter square. Similarly volume that is a length breadth multiple the height. ठीक है, and cubic meter that is a meter cube, and meter cube definition. Density that can be written as a density equal to mass per unit volume. ठीक है, and kilogram per cubic और किलोग्राम पर मीटर क्यूब और किलोग्राम मीटर इनवर्स 3. ठीक है, नेक्स्ट स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम दैट इज ए मीटर पर सेकेंड, एंड मीटर पर सेकेंड कैन बी रिटन. एक्सेलेरेशन दैट इज ए वेलोसिटी पर सेकेंड. ठीक है, एंड इट कैन बी रिटन एज ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, फोर्स दैट इज ए मास इनटू एक्सेलेरेशन. ठीक है, एंड इट कैन बी न्यूटन, एंड एन डिनोट करांगे सिंपल ना किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. Pressure that is a Pascal, that is a force per unit area. Pascal kilogram meter inverse second inverse or Newton meter per square. Energy joule और J capital ना kilogram meter square per second square. Frequency that is a hertz, Hz and second inverse. Electric charge that is a coulomb, that is a C capital.
ampere second or ampere second as written. Electrical resistance ohm, that is a symbol, and meter square kilogram second inverse square ampere inverse square. Electric potential difference, that is a volt capital a V kilogram meter square per second cube. So ये ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲॉज ਦੇ ਵਿੱਚ। फर्स्ट है the law of conservation of mass, that can also be written as the law of conservation of mass and experimental verification. This law states that the matter can neither be created nor be destroyed, and it can convert from one form to another form, that is called as a law of conservation of mass. For example, decomposition of mercuric oxide, 100 gram of mercuric oxide when heated in a closed tube decomposed to produce a 92.6 gram of mercury and 7.4 gram of oxygen, that can be written in this form. So total 100 gram remains same in the reactant and product side. Next, that is a who is the father of chemistry, that is a French chemist, that is a Lavoisier is a father of chemistry. Next, law of definite proportion. Now according to definite proportion, it states that the given compound always contain exactly the same proportion of element by weight. Same proportion होएगा by weight के according. For example, carbon dioxide may be formed in a number of ways. कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह बनती है, कार्बन ते ऑक्सीजन द कॉम्बिनेशन एंड बर्निंग ऑफ कॉक इन एयर, दैट विल फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सेकंड है बाय डिकम्पोजिशन ऑफ लाइमस्टोन ऑन हीटिंग, calcium chloride, that will give limestone. Upon heating it will give calcium oxide and carbon dioxide. And in the above two sample of carbon dioxide, the ratio of carbon and oxygen is same, 12:32, that is a 3:8 by weight. Now next, state and explain the law of multiple proportion. In case of law of multiple proportion, states as if two elements can combine to form more than one compound, the mass of one element that combine with a fixed mass of other element in the same ratio of a simple whole number. For example, hydrogen combine with the oxygen in the form of two compound, that will may form water formation or hydrogen peroxide. ठीक है, and there will be combination can be shown. Hydrogen combined with the oxygen to form a two compound. Hydrogen and oxygen give water 18 gram. Similarly, hydrogen and oxygen 2 gram 32 gram, that will give a hydrogen peroxide, that is 34 gram. And the here oxygen combined with the fixed mass of a hydrogen. Oxygen combine कर दी पे कितने नाल fixed mass of a hydrogen having 2 gram, which gives a simple whole number ratio 16:32, that is a 1:2 value is found out. So similarly, next law is law of reciprocal proportion. It states that the according to this law, when two different element combine separately with the same weight of a third element, the ratio in which they do so will be same or some simple multiple of the ratio in which they combine each other. For example, when two elements sulfur, hydrogen and oxygen combine in the following, when hydrogen and sulfur combine, it will form hydrogen sulfide. Hydrogen and water oxygen combine, that will give water formation, and sulfur and oxygen combine will give the SO2 the sulfur dioxide. ठीक है, so in the sulfur and sulfur and oxygen combine the same weight of a hydrogen ratio in which they do so 32:16 ratio, that is a 2:1 formation हो रही है, in which is a simple multiple of a ratio in which they combine with each other, that is a 32 ratio total है और and 1:1, hence the law of reciprocal proportion is verified. ये सी साड़ी example and explanation law of reciprocal proportion. Next है Gilles law. Next it states that at the same temperature and pressure, a chemical reaction gases combine or are produced in a simple whole number ratio by volume. For example, 100 ml of hydrogen combined with 50 ml of oxygen to give a 100 ml of water produced. ठीक है, hydrogen है 100 ml, oxygen है 50 ml, it will form a water, that is a 100 ml. Here hydrogen and oxygen bear a simple ratio, that is a 2:1 formation हो रही है. ठीक है जी, this is a Gill-Sacco of combination volumes. ठीक है, and if 10 volume of a dihydrogen get react with 5 volume of dioxygen gas, how many volume of water or water
vapor would be produced. So for example, we have giving the question that is hydrogen and oxygen will give the water molecule formation हो रहे हैं, ठीक है. टू वॉल्यूम है, वन वॉल्यूम है, इट विल गिव टू वॉल्यूम पार्ट. अकॉर्डिंग टू गिल्स law of gases volume, two volume of a hydrogen react with one volume of oxygen to produce a two volume of a water vapor, and 10 volume of dihydrogen on dilution with 5 volume of dioxygen will produce a 10 volume of water vapor. So इस तरह water vapor formation साढ़े को हो रही है explanation, ठीक है. Next है Avogadro law. According to Avogadro law, it states that an equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain the equal number of molecules. That is a V directly proportional to N. N is the number of moles, ठीक है. Next, Dalton atomic theory. Who gave the modern atomic theory? Dalton atomic theory. That is J.J. Thomson, Rutherford and Niels Bohr gave the modern atomic theory. ठीक है. Next is the basic definition atom and molecule. Atom is that is the smallest particle of an element. It may or may not have independent existence. That is a simple definition. For example, as sodium, magnesium, calcium, argon, etc. Next is the molecule. Molecule is the smallest particle of a substance. It can exist independently. For example, oxygen, nitrogen, Cl2. That is a HCl, hydrogen chloride. Next, 1 AMU. AMU meaning that is the atomic mass unit is equal. It is equal to the 1/12 the mass of the carbon atom. ठीक है. Now AMU ਨੂੰ किस तरह replace ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ है? U ਦੇ ਨਾਲ unit unified mass लिख देंगे. Next, atomic mass and average atomic mass. Atomic mass according to it is defined as the how many times an atom of an element is heavier than 1 AMU, that is the atomic mass of element. It can be written as mass of an atom or 1/12 the mass of an atom of a carbon C12. For example, atomic mass of sodium that is a 23.5 AMU. It means that sodium atom is a 23.5 times heavier than that of 1/12 the mass of a carbon atom. So इस तरह बेसिकली आप कार्बन एटम के नाल कंपेयर करके किसी भी वैल्यू ਨੂੰ फाइंड कर सकते हैं. नेक्स्ट, define average atomic mass. Average atomic mass, it is defined as when an element exists in isotopic form. And for defining the average atomic mass of an element, we take atomic mass of each isotope and also proportion of their occurrence. For example, chlorine occur in nature in the two isotopic form 35 and 37. The isotope occur in nature 3:1. The average atomic mass can be calculated as 35 multiplied by 3 plus 37 multiplied by 1 divided by 3 plus 1. That will give the 35.5 AMU. Next is the definition, that is a gram atomic mass. When atomic mass can be expressed in the gram, that is called as a gram atomic mass. It is also called as a 1 gram atom. Atomic mass of nitrogen, that is a 14 AMU. Gram atomic mass of nitrogen 14 gram. So 1 gram atom of nitrogen will become also equal to the 14 gram. ठीक है जी. नेक्स्ट है मोल कंसेप्ट दे होते हैं. मोल कंसेप्ट तो पहले आप थोड़ा सा एक रीड करते हैं. So mole concept, that is a term. The unit of amount of substance is mole, which contain, that is a 6.023 multiplied 10 raised to 23 entities, may be atom, ion or molecule, and these entities may be atom, ion, molecule or electron or any other entity. This number 6.023 multiplied 10 raised to 23 is called as a Avogadro number and is symbolized as a capital N. It is also defined as the amount of any substance which contain Avogadro number of particle, atom and molecule, that is the formula mass of the substance, and has a mass equal to the gram atomic mass or gram molecular mass or gram formula mass. It can be written as 1 mole of oxygen atom become equal to 6.023 multiplied 10 raised to 23 atoms, that also become equal to 16 gram. Similarly, 1 mole of oxygen atom become equal to Avogadro number of molecules equal to 32 gram. Similarly, 1 mole of water molecule become equal to Avogadro number molecules or 18 gram equal. 1 mole of sodium chloride become equal to the Avogadro number
equal to further equal to 58.5 gram of sodium chloride. Next, 1 mole of electron become also equal to Avogadro number of electron. Mole in term of volume can be written. 1 mole of gas become equal to 22.4 liter of gas at STP, that is standard temperature pressure conditions. Next is the define mole concept, and this is mole concept. A mole is equal to 6.02 to 10 power 23 particles. This is also called as a Avogadro number. For example, mass of one molecule of water, that is a, in case of mass of 1 mole of water can be calculated 2 into hydrogen plus 1 into water, that will give the 18 gram. And as we know, Avogadro number of molecule of water has a mass 18 gram, and 1 molecule of water has a mass 18 divided by Avogadro number, it will give this value. Okay. Similarly, 1 molecule of water has a mass, this is the answer. Next है, calculate the number of molecule in a drop of water weighing, एक ड्रॉप ऑफ वाटर साढ़े को ਉਹਦਾ weight हैगा 0.05 ग्राम, तो कैलकुलेट करांगे उस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, molecular mass of water that is 18 gram, weight of a water drop that is 0.05 gram. So 18 gram of water has a molecule, 18 gram water has a molecule, that is Avogadro number. So we calculate the number of molecule in a drop of water weighing 0.05 gram. So 0.05 gram of water has a molecule, Avogadro number divided by 18 multiplied by 0.05, it will give the answer 1.67 multiple 10 to 21 the molecules. ठीक है. Similarly, calculate the mass of 2.5 gram atom of a magnesium. This is the most important mole concept relationship, that is the number of molecules related with the volume of gas. If we have to go the volume of gas, then multiply by, that is a 22.4 liter, and if we calculate the number of mole from the volume of gas divided by 22.4 liter. Similarly, in case of masses, that is a from mole to masses multiply by molecular mass, and if we go from mass to molecule, that is a divided by molar mass. Similarly, from representative particles to mole, that is a divided by Avogadro number, and if we go from mole to representative particle, that is a multiply by Avogadro number. So by this method easily solve the number of numericals. So next is the numerical based upon the mole concept. So let us start from the numerical. First is calculate the number of molecule in a drop of water weighing 0.05 gram, hydrogen atomic mass 1 and oxygen is 16. So we have to calculate the number of molecules. So according to this is the formula or concept, calculate the number of molecule means representative particle or the number of molecules. So given is mass, so we have to move through this circle and reach at there. So mass है, first we calculate the number of moles. Number of moles, this is the arrow, that is divided by the molar mass, given mass, that is divided by molar mass, that will give number of molecule, and if we multiply the Avogadro number, we will get the number of molecules. So this is the main step to solve the numerical. सो इसी तरह इन्हों शॉर्ट वे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ गिवन मास का डिवाइड बाय किया मोलर मास, दैट इज 18 ग्राम ऑफ वाटर, and multiply the Avogadro number, which is directly solve the numerical, and we will calculate the number of molecules. This is the easy method. ठीक है. Second है calculate the mass of, again mass is given. ठीक है, to calculate the moles, and after that calculate the mass of 2.5 gram atom of a magnesium. Mass calculate करना, 1 gram atom of magnesium 24 gram, and 2.5 gram atom of magnesium, that is a multiply by 24. ठीक है, gram atomic mass, that will give 60 gram. Calculate the mass of 3 gram
molecule of sulfuric acid. Easily, sulfuric acid has formula H2SO4. Calculate the molecular mass. The molecular mass, that is 98. It can be calculated by 2 into atomic mass of hydrogen plus 1 into atomic mass of sulfur plus 4 into atomic mass of oxygen. This will give the 98 value. So 1 gram molecule of sulfuric acid, that is a 98 gram, and 3 gram of sulfuric acid, that is a 98 multiplied by 3, that is a 294 gram. ठीक है. Similarly, mass of carbon can be calculated. Now next is the calculate the number of atom in each of the following. Number of atom calculate करने हैं. First, that is a 52 mole of argon. Second है 52 unit of helium. Third है 52 gram of helium. First की है, again calculate the number of atom. We have the formula. Moles are given. ठीक है. सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ जिस तरह असी कीता है, साढ़े कोल अगर वॉल्यूम गिवन है या मास गिवन है तो आप सब तो पहले वो मोल कैलकुलेट करांगे. ठीक है. तो मोल कैलकुलेट करने तो बाद रिप्रजेंटेटिव पार्टिकल मे बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता. ठीक है. सो इसे भी कैलकुलेट करना है. जिस तरह इतने एरो रिप्रजेंट करता पे, अगर मास गिवन मास है साढ़े को एरो रिप्रजेंट करता पे, इस डायरेक्शन मूव करांगे तो पहले मोल कैलकुलेट करांगे divided by molar mass. ठीक है. Then multiply by Avogadro number, we will get the number of atom, ion or molecule or representative particle. Similarly, जिस तरह क्वेश्चन है साढ़े को calculate the number of atom in each of the following. First, that is a 52 mole of argon. We have to find the number of atom and given that is a mole given. Mole तो directly number of atom जाना आप. ठीक है. मोल तो डायरेक्टली नंबर ऑफ एटम जावांगे तो की करांगे मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. दिस इज ईजी मेथड. ठीक है. सो इस तरह अपन इन्हें सारे न्यूमेरिकल ते ਆਪਾਂ यूज करांगे तो मल्टीप्लाई करांगे एवोगाड्रो नंबर ਦੇ ਨਾਲ. दैट विल वी विल गेट द आंसर. सेकंड है 52 यूनिट ऑफ हीलियम. अगेन 52 यूनिट मतलब ग्राम ऑफ हीलियम. मास गिवन है डिवाइड बाय मोलर मास एंड मल्टीप्लाई बाय एवोगाड्रो नंबर. ठीक है. उसी तरह लास्ट स्टेप तक पहुंचांगे आप. ठीक है. सेम इसी तरह थर्ड 52 ग्राम है. अगेन सेम मेथड है. ठीक है. नो नेक्स्ट इज द इन 3 मोल ऑफ इथेन C2H6 कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेन. तीन चीज़ें कैलकुलेट करांगे आप. फर्स्ट वी नो दैट द 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 2 मोल्स ऑफ कार्बन. ये कितने कार्बन है टोटल? 2 कार्बन है. एंड 3 मोल ऑफ इथेन कंटेन, अगर 3 मोल हो जाएंगे तो कितने बनेंगे? 6 मोल ऑफ कार्बन एटम. ठीक है. सेकेंड इसी तरह 1 मोल ऑफ इथेन कंटेन 6 मोल ऑफ हाइड्रोजन. अगर एक इथेन के मॉलिक्यूल ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 6 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਟਮ ਹੈ ਤੇ 3 ਮੋਲ ਇਥੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? 18 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ. 18 moles of hydrogen. Similarly third part है 1 mole of ethane contain Avogadro number of molecule and 3 mole contain कितने हो जाएंगे मॉलिक्यूल? 3 ने मल्टीपल कर देंगे. दैट विल गिव द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो ये वाले सब तो ईजी ट्रिक है, तो ईजीली अप्लाइंग मैथड है. ठीक है. मोस्टली की ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਦਾ ਇਹ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਈਜ਼ੀ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ. ਠੀਕ ਹੈ. ਨਾਓ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन द फॉलोइंग. अगेन सेम 1.46 मीट्रिक टन ऑफ एल्यूमिनियम. ठीक है. मास गिवन है फिर दोबारा. ठीक है. अगर नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं तो फर्स्ट स्टेप हो जाएगा गिवन मास और मोलर मास डायरेक्टली. ठीक है. एंड मोल ऑफ एल्यूमिनियम गिवन मास और एटॉमिक मास दैट विल गिव द वैल्यू. ठीक है. सिमिलरली सेकेंड है 7.9 मिलीग्राम ऑफ कैल्शियम. मिलीग्राम चेंज इनटू ग्राम दैट इज 10⁻³ ने मल्टीपल करांगे ਆਪਾਂ ਤੇ फॉर्मेशन एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम दैट इज 40 एंड कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स. ठीक है. सिंपल वे. सेकेंड नेक्स्ट की है कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम इन 0.25 मोल एटम ऑफ कार्बन एंड 0.20 मोल molecule of oxygen. Similarly 1 mole atom of carbon having number of Avogadro number and 0.25 mole atom of carbon that is a Avogadro number multiplied by 0.20.
25, ठीक है, डायरेक्टली मिल जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट कर लांगे ਆਪਾਂ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, दैट इज 3 मार्क्स क्वेश्चन कैरिंग क्वेश्चन परसेंटेज कंपोजिशन ਦੇ बेसिस ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਕੀ ਹੈ। परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड इज द रिलेटिव मास ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट in 100 parts or it by mass. It can be calculated mass of element in the compound divided by molecular mass multiplied by 100, ठीक है। फर्स्ट जिस तरह कैलकुलेट द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CnO3 ट्वाइस, ठीक है। सब तो पहले आप कैलकुलेट कराएंगे मोलिकुलर मास कैल्शियम, एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम प्लस ट्वाइस इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन प्लस 6 टाइम that is atomic mass of oxygen, it will give the 164 unit, ठीक है। we are to calculate the percentage composition of this। ਹੁਣ ਸਿੰਪਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਈਜ਼ੀਲੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਰਕਸ ਆਫ ਦੈਟ ਸਬਜੈਕਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਮਾਰਕਸ ਮਲਟੀਪਲ ਬਾਈ 100 ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮਾਸ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਮਾਸ ਆਫ ਦੈਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ ਟੋਟਲ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ ਮਲਟੀਪਲ ਬਾਈ 100, ठीक है। Similar for calcium 40 divided by 164 multiple 100. Similar for nitrogen, twice into mass of nitrogen divided by molecular mass multiplied by 100, that will give value, ठीक है जी। तो नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल है साढ़े कोल एंड द गिव कार्बन हैविंग परसेंटेज। सो न्यूमेरिकल है साढ़े कोल कार्बन हैविंग परसेंटेज 40%, हाइड्रोजन हैविंग 6.67%। calculate the molecular formula of a compound if molecular mass is 180 and percentage remaining oxygen gave the following remaining concentration: percentage of carbon, that is a 40, percentage of hydrogen, that is a 6.67%, molecular mass 180. First we calculate the percentage of oxygen, empirical formula, value of n, and molecular formula. This is the step by phenomena to solve the numerical. First calculate the percentage of oxygen, that is a subtraction from 100 percentage of carbon and hydrogen, and we will get 53.3%. Next calculate the empirical formula by using this concept. First, that is a name of element, second percentage, atomic mass, atomic ratio, and simplest ratio. First carbon, hydrogen, and oxygen. Given percentage are written here. Atomic mass carbon 12, hydrogen 1, and oxygen, that is 16, and atomic ratio calculated 40 divided by 12, that is 3.33, and hydrogen 6.67 divided by 1, atomic mass will give this value, and oxygen similarly 53.3 divided by 16, this is value 3.33. Now simplest ratio, that is the all the ratio in the last step divided by the smallest ratio, we will get the simplest ratio value, that is a 3.33 and divide kar deta tine terms nu, we will get value 1, 2 and 1. So this is the simplest ratio. So whole number ratio is 1 ratio 2 ratio 1, and empirical formula of a compound can be written as C1H2O1, that is a CH2O, ठीक है। Now empirical formula of a compound, empirical formula mass of a compound can be calculated. So 12 plus 2 into 1 plus 16 atomic mass oxygen equal to 30. So calculation of value of n, and formula is n is equal to molecular formula mass divided by empirical formula mass, that is 180 divided by 30, value 6. So molecular formula can be written as formula of a compound equal to n multiple by empirical formula. So n कितना value आ गई 6 साढ़े को, multiple the empirical formula CH2O, so we will get a value, that is C6H12O6, that is the molecular formula of a compound. So this is the stepwise procedure to solve the numerical, स्पैशली परसेंटेज बेस जो कि 3 मार्क्स बेस्ड क्वेश्चन जोड़े मोस्टली पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ठीक है जी। सो नेक्स्ट देखते हैं numerical. Now next numerical, organic compound analyzed as that is having a carbon having a percentage that is 57.8, hydrogen having 3.6, and rest that is a oxygen, that is a oxygen can be calculated by subtracting from 100, that will give 38.6 value percentage, and vapor density of a compound is given 83. Find out the molecular formula. Again same, percentage of carbon is given, hydrogen is given, oxygen can be calculated,
वेपर डेंसिटी इज गिवन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट करांगे आप एम्पेरिकल फार्मूला देन मॉलिकुलर फार्मूला। ठीक है, अगेन सेम स्टेप फ्रॉम द टेबल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला atomic mass of carbon is 12, 1 for hydrogen and 16 for oxygen, and atomic ratio can be calculated by dividing the atomic mass divided by the percentage of element। ठीक है, so we will get value 4.81 and here 3.6 and 2.41। so simplest ratio can be calculated by divided by the smallest ratio to all the terms value, so we will get 1.99, 1.49 and 1, it can be written as 3/2, so 2 1, so value can be written as it is 2। इसमें आप इजीली आप लिख सकते हैं 2 वैल्यू फर्स्ट कार्बन ਦੇ ਲਈ 3/2 ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ 1, तो जो आप एलसीएम ले लेंगे 2 रेशो 3/2 रेशो 1 that will give the 4:3:2, so this is 4:3:2 is the simplest whole number ratio, so empirical formula is C4H3O2, this is the simplest formula। ठीक है, so calculation of molecular formula that is become equal to the twice into vapor density, so we will get the molecular formula mass, so therefore n value can be calculated by molecular formula mass divided by the empirical formula mass, it will give value n, then molecular formula can be written as n multiple the empirical formula, so we will get the value C8H6O4, this is the formula। ठीक है, similarly next numerical having carbon the percentage that is a 40.68 and hydrogen having 5.085 and oxygen that is a 54.22 percentage, again calculate the empirical formula 12 atomic mass of carbon, 1 for hydrogen and 16 for oxygen, atomic ratio can be calculated। ठीक है, and next step that is the simplest ratio can be calculated। ठीक है, so here 1 ratio that is a 1.5 can be written as 3/2 and 1, and it will give by LCM 2:3:2। ठीक है, this is the simplest ratio, so empirical formula can be written as C2H3O2, so this is the empirical formula। next step की है to find the molecular formula, for calculate the molecular formula first we have to calculate the n value, and n can be calculated from the vapor density, and molecular formula mass can be founded twice into vapor density, so molecular formula calculate कर लांगे, the n become equal to molecular formula mass over empirical formula mass 118/59, that will give 2 value, and molecular formula equal to twice into empirical formula, again we calculate the formula C4H6O4। ठीक है, नो सिमिलरली आप एक न्यूमेरिकल होर करांगे परसेंटेज ऑफ कॉपर दैट इज 47.3 and percentage of Cl that is 52.7, so we have to calculate that next percent empirical formula C2Cl percentage are given, atomic mass are for copper 63.5 and Cl that is 35.5, and atomic ratio that is can be calculated 47.3 divided by the atomic mass, again 52.7 divided by 35.5, it will give value this, and simplest ratio can be calculated value are found at 1 and 2, so whole number ratio 1:2, that is C2Cl, 2 is the empirical formula of a compound। ठीक है, so this is the method। so next numerical again similar, that is a carbon having percentage 48, hydrogen having 8%, nitrogen having 28, and the rest that is oxygen remaining, calculated by subtracting from 100, it will give value 16, so atomic mass of carbon 12, hydrogen is 1, nitrogen is 14 and oxygen is 16, and atomic ratio can be calculated by dividing the percentage by atomic mass, we will get 4:8:2:1, so ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ simplest ratio ਜਿਹੜੀ last step ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ value ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, that is 4:8:2:1,
that is C4H8N2O is the empirical formula. ठीक है. Similarly, next numerical, that is a given percentage of sodium, sulfur, oxygen. Sodium is 29.1% and sulfur is 40.51 and next oxygen is 30.38%. सो इन्हें सारे दी परसेंटेज आप लिख के एटॉमिक मास लिख लवांगे तो नैक्सट कैलकुलेट करांगे एटॉमिक रेशियो कैलकुलेट करांगे परसेंटेज डिवाइड बाय एटॉमिक मास. आफ्टर दैट सिंपलेस्ट रेशियो कैन बी कैलकुलेटेड, दैट विल गिव द simple whole number ratio value, that is found that 2:3, because 1.5 can be written as 1:1:3/2, so it is 2:2:3 value for the empirical formula can be written as Na2S2O3. ठीक है. So next is the determine the molecular formula of an oxide in which the mass percentage of iron and oxygen are respectively iron having 69.9 and oxygen that is a 30.1. ठीक है. Atomic mass that is a 5616 and atomic ratio can be calculated, that is 1.25 and 1.89. Similarly, next simplest ratio 1.25 divided by 1.25 one value and 1.89 divided by 1.25 it is 1.5. So simplest whole number ratio 2:3. Empirical formula can be written Fe2O3 is the empirical as well as molecular formula. So ये सीगे most important ਜਿਹੜੇ numerical है that is based on the percentage composition ਜਿਹਦੇ basis ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ. ठीक है. Next आ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ that is a stoichiometry and stoichiometry calculation. Now stoichiometry ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ limiting reactant ਕੀ ਹੈ. ठीक है. Limiting reactant है for example है E plus B2 to form a AB2. If 300 atom of A react with 200 molecule of B2, the reactant which get consumed first in the reaction is called a limiting reagent. Reactant ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ यूज़ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ totally consume ਹੁੰਦਾ ਜਿੰਨਾ consume ਹੁੰਦਾ first in the reaction is called as a limiting reagent. मतलब लिमिट ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ consume ਹੁੰਦੀ ਹੈ जो reaction ਦਾ part ਬਣਦੀ ਹੈ that will help to form a completion of a reaction that is called as a limiting reagent. ठीक है. That's a, for example one atom of A combined with one molecule of B, so 200 molecule of B2 react with 200 atom of A and 100 atom of A are left behind, so B2 is a limiting reagent. Next what is the concentration of solution? Concentration of solution is defined as the amount of solute present in a given quantity of solution. ठीक है. These are the basic terms. Next the basic term and important term, that is a molarity. So molarity, it is defined as a number of moles of solute dissolved per liter of solution. It is represented by capital M, and M can be written as number of moles of solute divided by volume of solution in liter. ठीक है. Similarly unit of molarity is mole per liter. ठीक है. So इस चीज़ ਨੂੰ ਆਪਾਂ molarity ਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, that is a capital M, number of moles of solute divided by volume of solution, and number of moles of solute can be written as WB over MB multiplied by 1000 and volume in ml यूज कर लिया ਆਪਾਂ. ठीक है. So this is the easiest way to formula to use the numerical and unit, that is a mole per liter unit is the molarity unit denoted by symbol capital M. ठीक है. सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ गिवर क्वेश्चन कहना मोलैरिटी टर्म की है तो एक आप करांगे द बेसिक टर्म दैट इज ए मोलैरिटी एंड मोलैलिटी बेसिक डिफरेंस की है दोनों के विचकार डिस्कस करते हैं आप इतने. अगर मोलैरिटी गल करते हैं दैट इज ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, एंड मोलैलिटी इज नोटेड बाय स्मॉल m. It is a number defined as number of moles of solute dissolved in 1000 gram of solvent. ठीक है. जो kg की गल करते हैं तो जेकर आप ग्राम की गल कर लीए तो 1000 उपर मल्टीपल कर लवेंगे. ठीक है. सिमिलरली इतने वॉल्यूम भी की है लीटर के जो गल करते हैं. हुण बेसिक डिफरेंस की है कि मोलैरिटी दे विच टर्म वॉल्यूम टर्म आ रही है तो मोलैलिटी दे विच आ रही है मास टर्म आ रही है. Volume term as the temperature start increasing
the volume solution also increasing or decreasing, that is depend upon the temperature condition. It mean वॉल्यूम ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉੱਥੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਵੈਪੋਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੇ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 에ਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਵੋਲੀਅਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗੀ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਅਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ डिपेंडेंट टर्म है तो दोनों चेंज वेरीएबल है, ठीक है। अगर टेम्परेचर चेंज करांगे तो मोलैरिटी वैल्यू ऑटोमेटिकली चेंज होएगी बिकॉज मोलैरिटी इज डिपेंडेंट अपॉन वॉल्यूम टर्म, ठीक है। बट इन केस ऑफ मोलैरिटी नो प्रेजेंट द वॉल्यूम टर्म कोई नहीं प्रेजेंट हैगी, ओनली द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज प्रेजेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट में कोई फर्क नहीं पै रहा विद इनक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द टेंपरेचर, ठीक है। टैंपरेचर के नाल कोई ये फर्क नहीं पैंदा पिया। इट मीन दिस इज द टैंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म। मोलैलिटी एज मोलैलिटी इज a temperature independent term, so it is best term for considering the concentration of solution, ठीक है। सो मोलैलिटी ਨੂੰ ਆਪਾਂ बेस्ट टर्म मानते हैं बिकॉज इट डजंट डिपेंड अपॉन द टेंपरेचर कंडीशंस, ठीक है। सो इस चीज़ को चंगी तरह याद रखना आपको। सो अब लिया मोलैरिटी इक्वेशन दैट इज m1v1 equal to m2v2 and utility, and we have solution with a particular molarity m1 and volume v1. If it is diluted to the volume v2, then molarity m2 of a dilute solution can be calculated by applying the molarity equation, ठीक है। सो इस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एक न्यूमेरिकल करते हैं मोलैरिटी बेसिस दा। व्हाट इज द मोलैरिटी ऑफ ए शुगर of having formula sugar that is C12H22O11, and of if it's 20 gram are dissolved in water to make the वॉल्यूम अप टू 2 लीटर तक फॉर्मेशन होती है। सो सब तो पहले वेट ऑफ शुगर सानू गिवन है दैट इज 20 ग्राम, मोलर मास ऑफ शुगर दैट कैन बी कैलकुलेटेड, ठीक है, दैट इज 342, दैट इज 12 इंटू molecular mass of carbon plus 22 into molecular mass of hydrogen plus 11 into molecular mass of oxygen, that will give 342. Volume solution that is a 2 liter. As the definition of molarity is the number of moles of solute divided by volume solution liter, that is a 20 divided by 342, ठीक है, and the volume solution that is a 2 liter, ठीक है। सो साढ़े को आ जाएगा 0.029 मोलर, कैन बी रिटन एज 2.9 मल्टीपल 10⁻², molar is the concentration. This is the easiest way to calculate molarity term, ठीक है। Next and the second term that is a molality. So molality as already discussed, it is defined as the number of moles of solute dissolved in per kg of the solvent is known as the molality, ठीक है। It is denoted by small m, can be written as number of moles of solute, mass of solvent in kg, ठीक है, and unit mole per kg, and which of the two molarity or molality which is a better term to express the concentration and why already discuss किया था। Out of molarity and molality is considered as best expressing concentration because the molarity is linked with the volume and the molality is linked with the mass. So it is so because the volume varies with change in temperature and whereas mass is independent upon temperature, as already discussed कि molarity ਦੇ ਵਿੱਚ number of moles of solute divided by volume of solution ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ हैं, molality ਦੇ ਵਿੱਚ number of moles of solute divided by वेट ऑफ सॉल्वेंट की गल करते हैं, ठीक है। ये जो वॉल्यूम टर्म आ जाती है विच कैन डिपेंडेंट अपॉन टेंपरेचर, ठीक है, टेंपरेचर ना वेरी करता एंड मोलैरिटी कैन बी चेंज, बट इन केस ऑफ मोलैरिटी इट इज़ अ टेंपरेचर इंडिपेंडेंट टर्म बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। दिस इज द ईजीएस्ट पार्ट। नेक्स्ट इज द सिमिलर नैक्सट कुछ नमैरिकल है दैट इज़ अगेन मोल कंसैप्ट के बेसिस के उत्ते जोड़े तुसीं ट्राई आउट करने हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल नमैरिकल है, ऑलरेडी आप डिस्कस किए सारे ये बेसिस के उत्ते। नेक्स्ट एक नमैरिकल करते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 AMU इन ग्राम्स। 1 AMU दैट इज़ एटॉमिक मास यूनिट, इट कैन बी इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। सो एवोगाड्रो नंबर that is the atom of carbon equal to gram atomic mass of carbon become equal to 12 gram, and mass of one carbon can be calculated as mass divided by the Avogadro number, we will get this value.
सो 1 AMU बिकम इक्वल टू 1/12 द मास ऑफ कार्बन एटम। ठीक है, सो आप सोल्व करांगे तो सानू वैल्यू मिल जाएगी द मास ऑफ 1 AMU। ठीक है, नैक्सट आ जाता साढ़े कोल अगेन कुछ न्यूमेरिकल है, ऑलरेडी आप डिस्कस किए हैं। नैक्सट साढ़े को एक टर्म आ रही है दैट इज ए फॉर्मैलिटी। ठीक है, द यूनिट ऑफ फॉर्मैलिटी दैट इज ए द कंसंट्रेशन है फॉर्मैलिटी दैट इज ए ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम सोल्यूशन इन लीटर। द यूनिट ऑफ फॉर्मैलिटी इज ग्राम फॉर्मूला मास डिवाइड बाय लीटर एंड ए बेसिक ਇਹਦੇ ਨਾਲ एक होर यूनिट आ जाती टर्म आ जाती है PPM। PPM दैट इज ए parts per million parts। It is the number of parts by mass or by volume of one component per million parts by mass or by volume of the solution। ठीक है, next the term that is a normality। It is defined as number of gram equivalent of a solute dissolved per liter of a solution। ठीक है, denoted by symbol M, N capital, and N become equal to number of gram equivalent of solute dissolved by volume of solution in liter। And normality equation can be written as N1 V1 equal to N2 V2 similar to molarity equation। And we have the solution of normality N1 and volume V1, and let's related it to volume V2, then normality become N2, so it can be calculated by the applying the normality equation। ठीक है, so ये सी साढ़े कोल मोस्ट इंपोर्टेंट तो एक्सपैक्टेड जोड़े न्यूमेरिकल तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीगे। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन सारे तुसी करोगे तो थोड़ा सारा चैप्टर जोड़ा है फस्ट चैप्टर जोड़ा है वो कंप्लीट हो जाएगा। सो सारे बच्चों ने बहुत प्रैपरेशन करनी है, तो इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ जो MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट होंगे वो आप नैक्सट वीडियो के वाले डिस्कस करांगे। तो ये साड़ा जो फस्ट चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सो डोंट बी वरी फॉर फस्ट चैप्टर एंड जिन्ना ज़्यादा हो सकता वध तो वध इनू लाइक शेयर तो सबसक्राइब करो इस चैनल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल स्टूडेंट्स। थैंक यू।